Initiative by our Honorable Principal Secretary, Higher Education Department, Government of Karnataka, to share innovative and best practices adopted in polytechnics. It is a platform to share valuable experiences, textbook and research paper publications, patents if any, presentations in conferences, conduction of invited talks, seminars, workshops, and achievement of students or faculty if any. These lecture series are conducted on 5th and 20th of every month. On behalf of the Department of Technical Education, it is a privilege to welcome our Honorable Principal Secretary to Government of Karnataka Higher Education, Sri Shrikar MS IAS, Honorable Commissioner, Department of Collegiate and Technical Education, Sri Jagdisha G IAS, Honorable Director, Department of Technical Education, Sri Prasanna H IAS, and our beloved Joint Director, CDC, Sri Shrikant G. I also welcome all the principals, head of sections, faculty, and students who have connected to this online lecture series. So today with us, we have Ms. Akanksha Rai Sharma, Technical Program Manager, AWS Training and Certification, India. She'll be talking to us on Introduction to Cloud and Generative AI Services at AWS. To give a brief profile of Madam. Madam has done her MBA from IIM Udaipur, and she is a certified professional in AWS, working with Amazon Web Services since 2018, working on AWS platform for over 6 years on various AWS products, including Cloud Formation, ECS, IAM, ECR, System Manager, Amazon Bedrock, Amazon SageMaker, Jumpstart. Around 3 years of industry experience in cloud support. She leads AWS Academy program in India and South Asia. Over to you, madam. Thank you so much, sir. I'm humbled by the welcome. Firstly, I'd like to say hello to everyone. I think most of us are joining us from the state of Karnataka. So just want to mention that the state is very dear to me. That was the first place I got my job. So I was hired in Bangalore. So I absolutely love Karnataka culture, and I'm grateful that I have an opportunity to talk to educators, students, and industry personals about this very interesting topic, that is Introduction to Cloud and Gen AI Services at AWS. Please feel free to put in your questions on chat as and when they come. I am just as Sir mentioned, so I am a technical program manager at a program called as AWS Academy, which is a pro bono offering, free offering for higher education institutions. DTE is already a part of AWS Academy and is leveraging the resources. The content that I'll be sharing today is also borrowed from AWS Academy. So I hope you like it. And if you have any questions, please do let me know. So let me just start my screen share. And I'm hoping that you're able to see my screen now. It should be a screen that says Introduction to Cloud and Gen AI Services. Yes, madam. Yes. All right. All right. Awesome. So we'll be starting the session. So just want to bifurcate what the session would look like. It's a 20-minute session. So we'll try to kind of touch upon these subjects, and I would suggest that you go back and deep dive further. My intent is that it inculcates interest in you so that you can go back and look at these particular concepts and further deep dive on them. So firstly, we'll be talking about Introduction to Cloud. We'll try to understand what is cloud computing. So that's the first question. A lot of times I ask my educators, I work more with educators. So I ask educators, what do we think cloud computing is? I ask students a lot, what is cloud computing? And usually the answer that I get is that, is it about compute, unlimited storage? While these are a part of cloud computing, we would want, a more sort of a definition to what is cloud. What is our understanding of cloud? I like to think of it as
this is a very real life example that I think most of us in colleges will be able to relate to. So, for example, I have a computer lab in a college wherein I have 20 computers. So, instead of having those 20 computers in a room wherein I have to pump up the ACs, make sure that I have computers as much as are needed by students at that point of time, I should not have a lower capacity or a higher capacity, wasting resources and wasting capital expenditure. What I would want to do is I would want to have the right amount of infrastructure. I'll have to make sure any machine that I have needs to be repaired, so on and so forth. So if I want to manage all these computers in my computer lab, I have to take care of a lot of administrative load that comes with handling infrastructure. What cloud computing is, it is basically providing you on-demand delivery of IT resources. And when I say IT resources, I'm not just referring to compute and storage. I'm referring to compute, storage, databases. You have routers in your computer labs, those, the cables, so on and so forth. All IT resources provided to you on demand. That is essentially what cloud computing is. So let me show you the next slide that gives you a definition. And here I would want you to look at some keywords. Cloud computing is the on-demand delivery of compute, power, database, storage, applications, and other IT resources through internet with a pay-as-you-go model. What it means is that now what I have to do is I do not need to manage these 20 computers in my computer lab. What I can do is I can use a cloud service that provides me with 20 compute resources that would have storage with them, that might have database also associated to them, that would have a network that I can work with and can communicate to internet through it. And all of these things I can manage via internet, via a web service, for example, the AWS, that is Amazon Web Service, in a pay as you go model. So I don't have to pay for example, a compute that, if I had to, kind of manage a computer in my college, I'll have to pay for it. So I will have a capital expenditure. I don't want that capex. I only want to pay for what I use. So here you have a pay as you go model. So for example, today I am hosting a website in my college and I'm using a particular computer to do that. What I if at a later point I do not want to use the website anymore, or I want to shut it down, I don't have to go back and sell the computer and buy it for the purpose and then sell it out later. What I have to do is, with cloud computing, for example, here we have a service called as Amazon EC2, which provides us a compute device. It's very similar to how you would work on a computer or a virtual machine. So if I want, I can actually go ahead, create an EC2 instance in a matter of minutes, and I can terminate it, that is delete it as and when I want, and I only pay for the amount of time I use it. I don't pay for the EC2 instance for a month or for a year. I only pay for the amount of time I use it. So it has a pay as you go model. You can actually go ahead and create these IT resources through internet by interacting with the web service, for example, the Amazon Web Service, and you get on-demand delivery of compute devices. You don't have to wait. You don't have to essentially put in a request, or maybe put in a billing information to a vendor and then get your compute database or storage devices. These are on-demand, delivered to you at that point of time in a matter of minutes. So that is what cloud computing is. So what it helps us to do is, it helps us to understand or realize infrastructure as a software. We no more think of computing or storage or database as certain hardware devices. It helps us conceptualize it as a software, so that we don't have to manage it. I have a cloud provider, that is AWS. AWS will be handling the infrastructure. I just have to work on my application or my operating system. So I don't have to manage everything. The infrastructure, I can outsource it to a cloud provider. They can take care of it. I can request for it. I will get an on-demand delivery, and I will pay only for what I use. I do not pay a capital expenditure. All of that gets converted into operational expenditure. So what are the advantages that come with using cloud? So essentially, first thing is that you essentially do not have to invest so much money. You don't have to buy computers and spend thousands of dollars. What you can do is you can just create an EC2 instance, and you have access to compute device, storage, so on and so forth, and you only pay for what you use. So maybe an hourly charge for your compute device might be $5 to $10, and you just have to pay for that particular point till which you are using that particular service. You only pay for the amount that you consume. So you know that if your resource has been terminated or deleted,
it is not being charged anymore. So that way, you're actually going ahead and saving costs. So cost optimization is one of the major challenges with companies, and that is solved with the help of cloud. And we'll talk about how exactly, it is also solved when we for the use case that is Gen AI, which requires a lot of compute, a lot of memory. How cloud actually helps us with that. Next is we have massive economies of scale with AWS because AWS has a lot of customers using cloud. That is why the savings, the amount of infrastructure that is used by AWS is actually providing savings to AWS that is being passed to the customers. So the higher economies of scale, massive economies of scale that we have, that is how we're able to make sure that AWS also has a pricing that is very cost optimal for customers. It is actually giving you services at a much lower rate. And here you do not have to guess capacity anymore. For example, if right now I have a batch of 20 students in my computer science department. Maybe next year I'll have 25. So should I order 20 computers or 25 computers? I don't have to worry about that anymore. I can actually go ahead and launch an EC2 instance or any of the infrastructure at AWS in a matter of minutes. So I don't have to overestimate or underestimate capacity. I can just demand for what I need at that point of time. So you don't have to guess the capacity anymore. You can scale on demand. Also, we have a service called as auto scaling service, through which you can actually monitor certain parameters, certain metrics, and scale on demand. And you can also terminate resources that you do not need. So you don't have to overestimate or underestimate the capacity that you would need. It also increases speed and agility. Like I mentioned that, you do not have to make purchasing requests. You don't have to reach out to the vendors and wait on them as to when they will deliver the IT resources to you. You just can launch any resource in a matter of minutes. And you don't have to now maintain your data centers because, in general, when you have enterprise companies and you have a lot of infrastructure or a lot of compute, storage, and database that you want to use, you would want to maintain your data center, and that would take a lot of investment and a lot of manpower as well. So if you want to save money on that, you can actually go ahead and use cloud, because here you do not have to manage your data center. Your infrastructure needs are taken care of by the cloud provider. And it is possible for you to go global in minutes. So with AWS, we have a concept of AWS regions, which are geographical locations that are set in different parts of the world. And you can essentially create a resource in a different region. For example, what happens is that, I might be staying in India, I might be staying in Delhi, but my customers are maybe based in USA. I'm creating a website for customers in USA. Now, what I can do is, staying in Delhi, I can go ahead and create resources in US region to make sure that there is no latency or less latency for my customers who are based in US. So I would want to make sure that I make those decisions and I can go global in minutes. I do not have to be based in US to create a website in US. I can actually do that sitting anywhere in the world. So that's essentially how you can leverage AWS, for example, and cloud, for example. So I'll just stop my screen share and see if we have any questions till now on cloud. Any questions? Please feel free to use the chat space to ask any questions before we delve into generative AI. If anybody has any questions, they can raise their hands. And I would encourage that you use a chat platform to ask questions at any point of time. I'd love to pause and answer questions. All right, I'll just resume. Please feel free to ask any questions. So just a recap of what we talked about with respect to cloud. So cloud is basically providing us on-demand delivery of IT resources, which would include storage, compute, database, applications, and all IT resources, be it networking related, so firewall, so on and so forth. And it is providing us a pay-as-you-go model. So you only pay for the resources that you use. That is essentially, these are the main concepts when it comes to cloud, and that is how we want to make sure you're also optimizing your cost while using cloud. So you have to make sure that you're only using resources. You only have activated resources that you're using actively. You should not be wasting your budget on resources that are not being used actively. You do not need to guess the capacity anymore, because you can essentially launch resource or terminate resource at any point of time. So that's about cloud. So let's move to generative AI. Now, what is generative AI? So I'd like to
ask you all, if you could put on chat, what do you think is generative AI? What exactly is it doing? And how is it, making a difference? And it's something, it's the it word right now. Why is that? So I would encourage you all to use the chat space to share your inputs on what you think Gen AI is. I'm pretty sure a lot of us have used ChatGPT. For example, I have majorly stopped writing emails because I have ChatGPT to do that. I have generative AI, different models to do that I use at AWS as well. So, what is generative AI doing that other models or traditional models have not done till yet? All right, so I'll help you with the answer to that. So, generative AI is basically an artificial intelligence that can create new content and ideas. It can create conversations, stories, images, videos, music. So, you must have seen that we have a lot of videos as well on different launches by different leading AI startups, showcasing their models of generative AI. These models are called as foundation models. So generative AI basically is powered by what is called as foundation models that you can see on the screen. It is a subset of deep learning. So we'll try to understand how exactly generative AI comes into being. So artificial intelligence is basically a field of computer science that is dedicated to solving cognitive problems. That is the higher up, that's higher up in the hierarchy. That is the main superset of all. Then we have machine learning, which is a subset of artificial intelligence. It involves machine developing algorithms and models that can make it possible for the computer or the machines to make decisions instead of an artificial intelligence having you create algorithms. Now the machine is trying to understand itself as to how to predict the future decisions. Then we have deep learning, wherein neural networks are involved. So for computer science students and educators, you must have already, have a deep dive on deep learning. That it essentially uses neural networks, and you have artificial neurons through which you essentially process information with deep learning and solve complex problems. Now with generative AI, we essentially are using the concepts of natural language processing that are at heart of deep learning, and we are generating content with models called as foundation models. And I'll talk a bit more about foundation model. Um, an example of a generative AI app that we have at AWS is called as Amazon Q for developers. It is an app that a developer can use to generate code. So, for example, I'm a developer who has a code that is redundant in nature that will keep coming up in my application. I can just write a comment saying that, create, for example, a for loop that gives me so and so result. It will actually go ahead and create a code. So that is one of the examples of Gen AI application that we have at AWS. One example that I want to show you that shows the difference between traditional ML task and a generative AI task is this. So I'll give you all 5 seconds to look at this particular image, this particular slide. So here on the left hand side, you'll see that there is a restaurant review. And what happens with the traditional machine learning model is that when the machine learning model processes the information, the review, it will give sentiment. So it is providing you with sentiment analysis. However, with generative AI, you essentially see that your model is providing you with sentiment analysis, but it is also providing you with recommendation on how to improve based on the feedback. So here you can see that we have sentiment analysis with respect to the feedback that is provided, but we also see that we have content that is generated by my model and suggestions that are provided by my model based on the feedback that is provided. So this is something, this is the revolution that Gen AI has brought about. That machine is generating content and providing you with human-like data, human-like conversation, human-like output. So in gist, you can look at this difference between the traditional ML and Gen AI model. In the traditional ML model, you only have one kind of data that it can handle. Whereas in foundation models, what happens is foundation models, meaning generative AI, you have models that are pre-trained on massive amount of data that is in general domain. That essentially is data of different data types as well. In traditional ML, a model can perform only one task. So in the previous example, the model could only provide us with the sentiment analysis. But with generative AI, it is providing us with sentiment analysis, but it is also providing us with the essentially recommendation based on the feedback, how exactly the service can be improved.
So that is the difference between traditional ML model and Gen AI model. In the traditional ML model, you must carefully train on the data that is provided to you, because you want to make sure that you're using labeled data. So the data should be labeled in nature, that you're aware of what that data comes from. But with generative AI models, that is the foundation models, you can actually generate content. You can actually input unlabeled data and generate human-like content. Now, just to venture a little bit into foundation model, because this is a new term that we've been using. What is foundation model? Foundation model is essentially a generative. When we talk about generative AI, it's a concept. But when we're talking about the underlying model that is essentially leading to the concept of that particular concept, that model is essentially called as foundation model. It is pre-trained on massive amount of data that is provided in general domain, and it allows the model to implement the solution. It is able to essentially generate content, and you can also customize your model to for your particular use case. So for example, I'm a person from real estate industry, and I want to use a foundation model, but I want to make predictions on how exactly real estate would do in different demographies. This kind of data might not be available in general domain, and I have some proprietary data. I can actually go ahead and customize the model as well with the help of the data that I have with me that is proprietary in nature. Other things that the foundation model can in general do is, for example, text generation, text data summarization, information extraction, Q&A response, chatbot interaction. They can also go ahead and create images and videos. You must have seen that, we have a lot of AI generated images on internet nowadays. It's hard to distinguish between what is real, what is not real. So essentially, these are activities, these are essentially tasks that can be performed by foundation models. And here I'd show you a pictorial difference between how exactly a traditional model works and how exactly a foundation model works. So whenever we are talking about generative AI, next time we're talking about models that are leading to generative AI, text generation or generation of content, we know that we are referring to the foundation model. And if you look at this diagram on the left-hand side, we have traditional ML model, wherein the input data for every model is labeled data. In this particular architecture, I have to use multiple model. Why is that? It's actually because one traditional ML model can only perform a particular task. So like I mentioned in the previous slide that, one traditional model can only perform one downstream task. That is why for example, text generation, I need one ML model. For summarization, I would need another ML model. I would need to put in labeled data here instead of unlabeled data. So I have to make sure that I'm curating the data and I'm putting it correctly in my ML model. I have to be very careful that I'm inputting data in a traditional ML model. And every model is able to perform one task. However, if I look on the right-hand side with foundation model, I actually have input as unlabeled data. This is general domain data that is not labeled. It is being put in foundation model, and it is able to perform multiple downstream tasks. It is not restricted to one downstream task. It can perform multiple operations. I would prefer having an architecture that looks at like this, because here I have less number of points of failures. And here I have to maintain my architecture a lot less. This is basically solving a lot of my problems with just using one foundation model. However, on the left hand side, I had to use multiple foundation models. I also had to make sure that I input label data. However, here I can input unlabeled data and I only need one model, and it can perform all downstream tasks that I require. So that's the difference between, or the comparison between, traditional ML models and foundation models. Now talking about generative AI stack at AWS, we have various services that we use for generative AI at AWS. We have applications that leverage foundation models that I've been referring to. For example, we have Amazon Q Business, Amazon Q Developer that I just mentioned is used for code generation. Amazon Q Business is basically a generative AI powered assistant that can answer questions and provide summaries, generate content based on the data and information of enterprise systems. So if you have an enterprise system that is data driven and you want answer to questions, you can actually feed into Amazon Q Business and it will provide you with analysis. We also have Amazon Q in QuickSight. We basically have it. It's an advanced Gen AI technology. It essentially is sort of a Power BI replacement at AWS. You essentially have business intelligence tool at AWS, wherein you can input data. It will give you trend analysis. It will give you analysis of, what product is profitable, what quarter was profitable. It will help you answer a lot of questions. So you can have Q&A responses based on the data that you input from your company. And then we also have Amazon Connect that essentially provides customer service.
It provides a better response to customer responses, to customer queries or customer issues that can be leveraged by support teams in different enterprise organizations. Now, I've talked about the applications that are using that are using these foundation models essentially to generate content. But what if I want to choose the foundation model that I want to, use in my app? What do I use in that case? So we have two services called as Amazon Bedrock and Amazon SageMaker Jumpstart, wherein you have the flexibility to choose what foundation model I want to use. So foundation model, like I said, is a model that is helping you generate content. Foundation models are provided by a lot of companies. It's not just restricted to, for example, Anthropic or AI 21 Labs. You also have foundation models from, for example, Amazon or Meta. And all these foundation models from all AI leading startups are available to you through Amazon. So Amazon Bedrock has a UI through which you can choose the foundation model that you want to use to generate content. So you're not restricted to a particular foundation model. You can use a foundation model by Amazon, you can use it by a Meta, you can use the one by Anthropic. We have all the latest foundation models that you can use. You can also customize them and use it for your application. We also have infrastructure that is available to you that you can use to essentially for these models. Generative AI requires a lot of parallel processing because with Gen AI, there is a lot of context that your model understands and is able to capture. The relationships it is able to capture. It is able to do that because there is a lot of parallel processing that happens with generative AI models. The foundation models require high compute, high memory, and in that case, you will need better infrastructure that can actually be able to absorb that kind of compute requirement and memory requirement. So for that, we have, for example, EC2 instances that have GPUs, that are GPU based, that are Nitro based, that are inferentia. So these are essentially instances that is, underlying infrastructure that you can build your foundation model or your custom model on top of. I'll just show you the console for SageMaker. For example, this is the SageMaker Jumpstart service. Here you can see we have a list of foundation models. So you're not restricted to, for example, foundation model just by Amazon or just by Meta or just by Anthropic. You can actually go ahead and use the foundation model of your choice. You might want to use a foundation model that does a better job with image generation. Maybe your application requires you to create an image based on an input that a user provides. So you can use the foundation model that is more relevant to your use case with the help of these applications. We have another application called as Amazon Bedrock that does the same thing. Here it is fully managed, so you don't have to worry about the underlying infrastructure. You don't have to worry about the kind of instances I want to use to support this kind of application or the load that you're giving in. It is essentially managed already by AWS. So if you want a fully managed service wherein you do not want to worry about anything but application optimization, you can go ahead and use Bedrock. Here you have a choice of various foundation models. So you can see you can choose from AI 21 Labs, Anthropic, Stability AI. Stability AI is a foundation model that is very popular with image generation. We also have Amazon Titanium that is used very frequently for text generation. So these are foundation models that you can leverage and use to generate content. So any questions, any queries on what we've talked about? The participants, if they have any questions, please you raise it. All right. If not, I'll just show you a small demo on Bedrock before we close this session. So from my side, so I'll just share a screen, and because it's more interesting when there's a demo, so I just want to make sure that I get a chance to show you all a demo here. I hope my screen is visible and you're able to see the Amazon Bedrock page. Yes, ma'am, it's visible. All right. All right. Thank you.
So here I'll just show you how exactly you can generate text, for example, and use different foundation models. So Amazon Bedrock is a service that allows you to access models by different AI startups, leading startups. Here I want to convey that Amazon Bedrock does not own these models. It owns, for example, Amazon has its own model called as Amazon Titan, and that is the Amazon owned foundation model. Other models that you're looking at right now are models by different companies that are accessible to you through Amazon Bedrock. So here, for example, I want to interact with one of the models via text and I want to generate text. So what I can do is, for example, I'll choose a model from Anthropic and I'll just click on apply. And here I can put in a prompt of what I want from this model. So for example, I want a list of monuments in India. Construction. So I can just put in the prompt. This is called as a prompt. You interact with the model with what is called as a prompt. And prompt is an input, which is basically will be inferred by a foundation model, and then you will be provided with the result. So now I run the foundation model, and here I'm getting an output from my foundation model that gives me a list of monuments in India and approximate date of construction of these models. So this is how I can interact with the model. Because I'm using Bedrock, I am not restricted to a particular model. I can go ahead and change the model. And maybe I want to ask this question from a different model altogether. I can again go ahead and do that. So let me just copy this question. And I will just change to a different model and I can go ahead and ask the same question. So I've changed the model now and let me run this particular prompt with this Amazon Titan model. So you can go ahead and see, what model you want to use. You'd see that there are a lot of factors that you would want to evaluate before choosing a model. What kind of response they provide, and what kind of parameters they have. So you make a lot of decisions based on the features that the model provides, and then you choose the model. You can also use multiple models for your application and customize it and create an application from Bedrock. Right now we're directly interacting with models, but you might want your customers to have an interface through which they interact with the models. That can be done with the Amazon Bedrock. So that's essentially what I wanted to talk about in today's session. Again, thank you so much, and over to you, sir. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Just one question from my side. You were talking about different models from different service providers, like say Amazon, Meta, Anthropic. I mean, will there be any conflict of issues like when the user, when he uses any particular model, say he has to go for a particular services provided by Amazon or Meta or Anthropic? Mhm. So, there's no conflict. Technology is changing so fast. So, how can the standardization, how standards are maintained? That Yes, sir. Absolutely, I agree. So basically, sir, the idea with Bedrock is that only that you don't have to go to different providers to use their platform or to use their model. They're already collaborating with Amazon, and they're making sure that they're able to provide and reach more customers, because AWS already has a lot of customers that are using the platform. We have a lot of customers who have their legacy infrastructure on AWS, and they don't want to move away because they already have infrastructure. They're leveraging a lot of security services. With these leading AI startups actually collaborating with us and making models available through our platform, they're also able to essentially use our platform to reach these customers. The models are accessible through AWS. Like I mentioned, it's not owned by AWS, so these are bought through AWS Marketplace. So when you're using the model, you're essentially making a payment to that particular company. Like, for example, if you're using a Meta model, the charges that will apply to you will be essentially provided, like it will be a relationship with Meta as well. You will not only be dealing with AWS. It's not a pro bono that is happening. You're actually buying it from AWS Marketplace, and the vendor is essentially Meta only. So they're providing you, they're charging for it. You accept the terms and condition, and only then you use it. Right now, I'd already accepted the terms and condition. That's why I had access to everything. But ideally, you will have access to nothing, and you will request access, and you will say that, okay, I'm okay being billed for this. And this is a marketplace offering.
not a default offering by AWS. I hope that answers your question. Sir, I think you're speaking on mute. Yeah. Yeah, thank you, madam. Thank you. Thank I once again thank you, madam, for accepting our invitation and coming over and speaking, giving a talk on introduction to cloud and generative AI services at AWS. So you've given a complete overview of the cloud computing, generative AI services, foundation models. I think our participants would benefit out of this talk what you have given. Thank you, madam. Once again from our Department of Technical Education. I thank you, madam. Thank you, sir. So our today's next speaker is Mr. Shidlingappa Karyananavar. He is lecturer in civil engineering, Government Polytechnic, Bankapura. So he will be talking to us on installing and managing rainwater harvesting system. He is Mr. Shidlingappa. So I welcome Mr. Shidlingappa Karyananavar. He is lecturer in civil engineering at Government Polytechnic, Bankapur. And he has 4 years experience as NSS program officer at Government Polytechnic, Bankapur. He was involved in installing and managing rainwater harvesting system, and also he was involved in of he was also involved in construction of an amphitheater in the institution, and he will be talking to us on the rainwater harvesting system and amphitheater what he has established at Government Polytechnic, Bankapur. Over to you, sir. Yes. Thank you, sir. Sir, my share is visible, sir. Slide is visible, sir. Slide is not visible. Screen is visible. Yes, sir, it is visible. Start ಮಾಡಿ sir. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. Sir. Yes, yes. Sir, thank you, sir. Okay. ಹೇಳಿ ಸರ್. Sir, good evening, everyone.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. Myself Sidlingappa K, lecturer, Department of Civil Engineering, Government Polytechnics, Bankapura. Today my topic is installing and managing rainwater harvesting system. So what is the need for rainwater harvesting? So nowadays we are facing so many problems. So water crisis, less monsoon, agriculture, alternative for water supply in dry areas, and stored for future use. And about rainwater harvesting, water is essential for all life of forms on earth, including human, animal, and vegetation. It is therefore important that adequate supplies of water be developed to sustain such life. Where there is no surface water, where groundwater is deep or inaccessible due to hard ground conditions, or where it is too salty, acidic, or otherwise unpleasant or unfit to drink, another source must be sought. So in areas that have regular rainfall, the most appropriate alternative is the collection of rainwater called rainwater harvesting. So ನಾವು ಈ rain water harvesting ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ 2013 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ rain water harvesting ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ there are two methods is there. One is surface runoff harvesting, another one is rooftop rainwater harvesting. The surface runoff harvesting means in urban areas, rainwater flows away as surface runoff. This runoff used for recharging aquifers by adopting appropriate methods. And second one is rooftop rainwater harvesting. It is a system of catching rainwater. Where it falls in rooftop harvesting, the roof becomes the catchment and the rainwater is collected from the roof of the building. So this method is less expensive and very effective. So ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದು ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಏರಿಯಾ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1600 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 500 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಷ್ಟು ನಾವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ಎ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. So catchment area means the surface that receives rainfall directly, such as a terrace and paved ground. So calculate the rainwater. Second one is calculate the rainwater harvesting potential. This is the amount of precipitation that can be collected in a particular location. So third, installing, determine the layout, plan the placement of the tank and pipelines to maximize the use of collection surfaces, and set up storage. Direct the rainwater collected from the roof to a storage tank or storage pit. So install the filter package, connect the roof downpipes and the overflow and U-bend. So this is GPT Bankapura main building, sir. So this total built-up area 1,600 meters per sir. So components of the rooftop rainwater harvesting system, there are 6 components. One is catchment area, transportation, first flush, storage system, delivery system, filtration system. So catchment area, the surface that receives rainfall directly is the catchment of rainwater harvesting system. It may be terrace, paved or unpaved or open ground. That is 500 meters square in our catchment area. So second one is transportation. So rainwater from rooftop should be carried through downtake water pipes or drains to storage harvesting system. So water pipes should be UV resistance of required capacity. So ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇದು 4 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. Then first flush ಅಂತಂದ್ರೆ first flush is the device used to flush off the water received in first shower. So it will also help in cleaning of silt and other materials deposited on roof during dry seasons. Provisions of first rain separator should be made at outlet of each drain pipe. So first flush ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಳೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಟಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So this is another type of storage system. So all collected rainwater are stored in tank or barrels used.
So then next one is delivery system. It is a system to be delivered of water for users. There are use of pumps to take out water from tank and deliver for many purpose. Water is delivered by pipes. So this is another type of delivery system. So next, recharging groundwater aquifers, commonly used recharging methods. See, recharging of borewells, dug wells, pits, trenches, and tanks. So ಈ type ಅಲ್ಲಿ ನಾವು groundwater recharge ಮಾಡಬಹುದು. So then, so this is the pit. This pit size is 10 feet wide and 10 feet length, and depth is 10 feet. So this is the filter media. So filter media ನಾವು the 4 feet ಅಲ್ಲಿ ನಾವು boulders ಅನ್ನ fill up ಮಾಡಿದೀವಿ. Next remaining 3 feet 40 mm aggregates ಅನ್ನ fill up ಮಾಡಿದೀವಿ. Next remaining top ಅಲ್ಲಿ 20 mm aggregates ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. So ಈ pit ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ಈ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಓನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು 25,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಹುಬ್ಳಿ ಇನ್ನೋರ್ವಿಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಾವು ಅವ್ರೇನು ಆ ಫಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ 4 inch ಪೈಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಲೇಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಆ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸಿವಿಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. So it is a less cost, helps in reducing the water bill, decreases the demand for water, reduces the need for imported water, so promotes both water and energy conservation, improves the quality and quantity of groundwater. So that's why rainwater harvesting is important for nowadays. So points taken into consideration for implementation of recharge structures. So first point, all the stormwater drains catchment area are to be cleaned prior to monsoon. So necessary repair maintenance needs to be carried out wherever required. So no contaminated water to be diverted into the recharge structures. So depth and location of the recharge wells may vary as per the prevailing site conditions. The exact depth of the recharge wells would be ensured during the construction pipes. So necessary provisions for not diverting the initial runoff to recharge structures to avoid clogging of the recharge trench may be considered. The entire catchment area is to be maintained and necessary initiatives may be taken to keep the project area clean. Prior to monsoon season, the topmost filter layer in the trench may be scrapped and replaced with the fresh and cleaned one if necessary. ಸೊ ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ಅದು ಪ್ಲಾಗ್ ಆದಾಗ, ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದು ಪಿಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾಗ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಅನದರ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು NSS ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 90,000ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,60,000. ಸೊ ಇದ್ರ ವಿಡ್ತ್ 30 feet ಲೆಂತ್ ಇದೆ, 15 feet ವಿಡ್ತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರ್ತ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ತ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಪೆಂಡಲ್ಗೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಅವರೇ ನಿಂತಿದ್ದು ಈ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೈ PPT ಸರ್? Thank you, sir. Thank you, Sidlingappa K. Given a wonderful talk on
installing and managing rainwater harvesting system, and also the construction of a open stage. So ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈರಣ್ಣ ಗೌಡ. ಈರಣ್ಣ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್. ಅವರೊಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈರಣ್ಣ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಹೌದು. ಈರಣ್ಣ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಈರಣ್ಣ ಅವರು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಏನು ನೀವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್, ರಿಯೂಸ್? ಸರ್, ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಿಟ್ಟನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಪೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಬೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ? ಸರ್, ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 2018, 19, 20, ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಿಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Sidlingappa Karenan. Thank you for this opportunity, sir. A very good talk on installing and managing rainwater harvesting system. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್. ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏಬಲ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ hats off to all the students and faculty and head of the institution, principal, elrigu to making this a successful event. Thank you, sir. Thank you, sir. Is Mr. S.T. Bhairapanavar, is retired principal, Government Polytechnic, Gajendragada. He will be speaking to us on challenges in establishing polytechnic to impart quality education. Sir, ಜಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಸರ್. Good evening. Welcome, sir. Welcome, sir. Welcome. Visible and audible? Yes, yes. Sure, sir. It's visible. So brief, sir ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, I think we need almost complete 20 more minutes or more time is required. Sir is very popular amongst us. So ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸರ್ ಸುಮಾರು 36 ವರ್ಷಗಳ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ he started his career from Government Polytechnic for Women, Hubli in 1985. ತದನಂತರ ಅವರು HOD ಆಗಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2 ಹೊಸ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ರೋಣ ಮತ್ತು ಹಳಿಯಾಳ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹೊಳೆಯಾಲೂರು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಜೊತೆಗಿನ ಹೊಳೆಯಾಲೂರು ಕೂಡ. ಹೊಳೆಯಾಲೂರು, ಆಮೇಲೆ ರೋಣ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, 2 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್. And his achievements are, the list is very long, but
I'll just briefly highlight few of them. He has established many laboratories in the field of engineering, and he has participated in numerous programs organized by IST, AICT, more than 32 such programs, and established CEC under prestigious project of Canada. Then has organized many state level, national level training programs for the faculty, and he has also served as resource person for AICT sponsored training program. And to his credit, uh, he has worked towards getting accreditation at Government Women's Polytechnic. ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ಪಡೆದಿರೋದು. ಈಗ 4 polytechnics we have got accredited, but this was way back in 2005. He has established and developed a model government polytechnic at Gajendragada. Sir, over to you, sir. Sir will be sharing his experiences. Thank you. Quality Thank you very much, Rashikar. Thank you, sir. Really, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good evening to all. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಯುಕ್ತರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ನಾನು ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಿನದಂದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನದಂದು ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಆಯುಕ್ತಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಲವಾರು ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಪಡೆದವನು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ತಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಆ ಮಾತುಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಜೀವನವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕೋ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಗಿವ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಈ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದ, ಈ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ 1985ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವೃತ್ತಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್, ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿತ್ತದು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ನಾನು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ, ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಐದರ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆರ್ ಲೈಫ್. ಆಲ್ ಮೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ನಾನು ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನ, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ, ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಂ. ಚನ್ನಬಸಣ್ಣ ಅಂತಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾನು
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಸೇರಿದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯದ SM ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಅವರು ನನಗೆ ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲೂ NITTR ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು 91-92ರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ PV ಭಂಡಾರ್ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ MOU ಅನ್ನ CII ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲವೇ ಜನರನ್ನ 6 ಜನರನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ತರಬೇತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಪ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅನುಭವ ಸಿಕ್ತು. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು 4-5 ಜನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಹೋದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 92ರವರೆಗೂ ನಮ್ಮ SM ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣರು ಇದ್ರು. ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ KVN ಗೌಡ ಅಂತೇಳಿ, KV ನಂಜುಂಡೇಗೌಡರು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ರು. KV ನಂಜುಂಡೇಗೌಡರವರು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ವರ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಇವನ್ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಂತ ಭೈರಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ನೋಡಿ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಢಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಅವರ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಂದ್ರು. ಅವರು ಸುರೇಶ್ ಪತ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವಿಷನರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಬಂತು. ಆ ಯೋಜನೆ CIICP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆನಡಾ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕು. ನಮಗೆ ಕೆನಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ. ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳು ಗೊತ್ತಾದ್ರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ SWOT ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಅವರು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾರಿಂದಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದಾಗ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. So you keep or visualizing an incremental change. At the end of the year, you just, marginal change. That marginal will transform into a big change in the coming years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸ್ತೇನೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ. ಈ 96ರ ನಂತರ ನನಗೆ ಈ 4 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಕುಷ್ಟಗಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ H. ತಳವಾರ್ ಅವರು ಕುಷ್ಟಗಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ರು. 97ಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು.
ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಕಲಿತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಮತ್ತೆ 2000 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಬಂದೆ. ಈ ಒಂದು 2000 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 2007ನೇ ಇಸ್ವಿವರೆಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದ ಘಟ್ಟ. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ವಿಠ್ಠಲ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ವಿಠ್ಠಲ ಮೂರ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಅಟಾನಮಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ JSS PH ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ BVS ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವು ಅಟಾನಮಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಠಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಅಟಾನಮಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ರಮೇಣ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋದ್ವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಠಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾದಂತ PV ಮಿರ್ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರದು. ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ 2004ರಿಂದ 2006ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮತ್ತೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಘಟ್ಟ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ H.U. ತಳವಾರ್ ಅವರು ಕುಷ್ಟಗಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಂದ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವರು 2004 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ NBA ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ, ನಾವು NBA ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು AICTಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ಆವಾಗ 2005ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ KH ಕಬ್ಬೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಪಂಚಮುಖಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, DK ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಬರ್ತದೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ IIT ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಸುಮಾರು 5 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು NBA ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 3-4 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ 1 ಕೋರ್ಸು 2 ಕೋರ್ಸು NBA ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು 2006ರಲ್ಲಿಯೇ 5 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ 5 ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಕ್ರಿಡಿಟೇಷನ್. ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೊರತೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಮೀರುವ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ H.U. ತಳವಾರ್ ಅವರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ENC ವಿಭಾಗ, ನಾನು ENC ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ENCಗೆ IIT ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರೋರಾ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು, IIT ರೂರ್ಕೆರಾದವರು ಅವರು. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಬನಾರಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೈನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ಲ್ಯಾಬ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ MTech ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಲುಮ್ನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ENC ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ 750ಕ್ಕೆ ನಾವು 711 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಗೆ NBA ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ, ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ
ನಾನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಅವತ್ತು ಈ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ 21 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಢ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಜ್ಯೇಷ್ಠತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು. ನಾನು ನನಗೆ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು KT ಪೂಜಾರ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಭೈರಪ್ಪನವರು ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗಜೇಂದ್ರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ME ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಸೊ 2007ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು A4 ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಜೇಂದ್ರಗಢ, ತಾಲೂಕಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರೋನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗದಗ್. ಈ 3 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಸೊ 2007ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು 85ರಿಂದ 2007ರವರೆಗೂ ಅನೇಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಢಕ್ಕೆ ಧಾರೆ ಎರೆದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಢದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅನೇಕ ಕೊರತೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ನೋಡಿ. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ AICT ಅನುಮತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 2010 ನಂತರ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆವಾಗ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಓಡಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕಳಕಪ್ಪ ಬಂಡಿಯವರು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಜೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ. ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನ, ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ನಮ್ಮ SDC, FDC, ಅವರೇ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 2010ರವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅನುದಾನಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಅವರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಅನುಭವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಈ NBA ದಿಂದ ಬಂದಂತ ನನ್ಗೆ ಅನುಭವದಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಪಡೆದಂತ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಹುಚ್ಚು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಷನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಢದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನ ಮರುಪೂರಿಸಲಿ, ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 21 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸೇರಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ 20 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ನಾವು ಗಜೇಂದ್ರಗಢದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ. ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಟೀವನ್ ಕೋವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 7 ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಲಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಅಂದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ನನಗೆ ಕೊರತೆಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ನನಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅನುದಾನ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಇರುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮದನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಬಂತು. 2009ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರಿಂದ
ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ಟಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾನು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2004ರಲ್ಲಿ 2007ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2008-09ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರು IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಮನ್ ಅಂತಿದ್ರು ಗದಗ್ಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ EVM ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, EVM ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರ ನಂತರ ಸುಬೋಧ್ ಯಾದವ್ ಬಂದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದ್ರು, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ನಾಯಕ್ ಬಂದ್ರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಖಾ ಮೇಡಮ್ ಬಂದ್ರು, ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ರವರು, ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಜೈನ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ IAS ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ದೊರಕಿತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಹೊಸ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಂತು. ಸೊ ನಾನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಜೇಂದ್ರಗಢದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು, ಕೊಡುಗೆಯವರು ಅಂತೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು 7.25 ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ, 18% ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ, 22.5% ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ, ಅಲ್ಮೇರಾಗಳನ್ನ, ಲ್ಯಾಬ್ ಡೆಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 2010ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2011, 2012ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಅವರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ರು 2012ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಸಮೀಪದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು 2-3 ವರ್ಷ. ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಭರತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ 2016ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 100 ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅವರು ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 9:30, 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು 1 ವಾರವೂ ತಪ್ಪಿಸದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯುವ ಪಡೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. 2010, 11, 12ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಯುವಕರ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾನು 3-4 ವರ್ಷಗಳು ನನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಢದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು 8 ಜನ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರೇವಣ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಾಲ್ಗಿತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಎರಡೋನಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸಿವಿಲ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರ್ ಹಸನ್ ಇದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ್ ರಾಜ್ ಇದ್ರು. ENC ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಅಂದಾನಪ್ಪನವರಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗನಗೌಡ್ರು ಅಂತಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೇ ಜನರು ಉಳಿದಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು 2016ರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಂಡೀಗಢ NITTT ಅವರು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ 17 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಅದು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಂದಿನ ಟೆಕ್ಯುಪ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮನೋಹರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ಭೈರಪ್ಪನವರು ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ಸರಿ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೊರತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತು. ಅದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ತಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಇದ್ದವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಜೇಂದ್ರಗಢಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು H. U. ತಳವಾರ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು NBA ತಂಡ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು, ಭರತ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ವಾಸುಕಿ ಮತ್ತು ಹುದ್ದಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ.
ಅವರು ಗಜೇಂದ್ರ ಬಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನುದಾನಿತ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ NBA ಕುರಿತು ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಜೇಂದ್ರಗಢ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಹೊಸ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ NBA. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ತೃಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವೆ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಐಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಕಾಲೇಜ್ ಗೇಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತು. 3, 4, 5 ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಕಟವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ CCTV ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಷಿನರೀಸು, ಸಿವಿಲ್ ದವ್ರನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇವರ್ಸು, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರುಗಳು ನಾವು ಈ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆನೆ ನಮ್ಮ NSS ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೂಗಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಶಬಾಸ್ಗಿರಿ ಕೊಟ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೇನೆ ಸಲ್ತದೆ. ನಾನು ನೆಪ ಮಾತ್ರ. ರೇವಣಸಿದ್ದೇಯ ಮಾಲ್ಗಿತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಹಳ ನನ್ನ ಹೆಗಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ H.U. ತಳವಾರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇನೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆನೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ R. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಗಿದ್ರು, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಭೋಜೇದಾರ್ ಸರ್ ಆಗಿದ್ರು, DV ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಧರಣೇಂದ್ರ ಸರ್, ಜಗದೀಶ್ ಗೋನ್ಸಾಲ್ವೇಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು K. ಬಸವರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೆನೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಂದ. ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಯಂತಿ ಮೇಡಮ್, ನಾಗಲಾಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಲಾಂಬಿಕಾ ಮೇಡಮ್, ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಳವಾರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ತರ ಇರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಬಹುಶಃ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕೊರತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು CET ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಒಳಗೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು, KPC ನೇಮಕ ಆದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಂತ TM ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನ
ನೋಡಿ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುದಿನದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಆಯುಕ್ತಾಲಯಕ್ಕೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ತಾವು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್. It was almost a flow continuously without interruption. It was totally immersive kind of an experience. I was also a bit emotional because Yes. ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್. ನಾ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ದಿವಸ, ನಾನು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದೆ 31st May 2021. ರಾಜ್ಯ ಅವತ್ತು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತವ್ರು ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಆ ದೇವ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ಎಮೋಷನಲ್. ನೋಡಿ, ಅದೇನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಎಮೋಷನಲ್. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ಥಕ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 36 ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮೊರಿ ಲೈನ್ ಜರ್ನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ ಟಾಕ್. ಆಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿದವ್ರು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕೋವಿ ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ. ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಜೇಂದ್ರ ಗಢಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ very colorful results. Thank you, sir. Thank you for Thank you very much. Thank you everyone. Yes, those who have joined the session. Yes, thank you very much. Thank you, sir. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಖಲಂದರ್ ಆಜಾದ್, senior grade lecturer in mechanical engineering, Government Polytechnic, Ballari. So he'll be speaking to us on best practices adopted in placement and training cell at Ballari, Government Polytechnic. To give a brief introduction of Mr. Khalander Azad, a senior grade lecturer in the Department of Mechanical Engineering. He joined the service in 2010 at GPT Koppal, and he has got total experience of 18 years. He has done his bachelor degree from VTU in mechanical engineering, master degree from VTU in production management, postgraduate diploma in management from IGNO. He has been awarded the National Award for Educational Excellence in 2019 by Association of Muslim Professionals, AMP, Mumbai. Has attended numerous conferences and given talks at state, national and international level, and published 5 technical papers. To his credit, he has a book on process planning and control. Welcome, sir. Welcome. Over to you, sir. Thank you, Rajshekar sir. Is my voice audible and my screen is visible? Yes, sir. Okay, thank you so much. Once again, I thank you, Rajshekar sir, for introducing me to the audience. It's been a very good platform for all of us to expose our hidden talents. I'm really thankful to the Commissioner sir, Honorable Director sir, respected joint directors, and all those people involved in this AROHAN 2024, which is an excellent platform to showcase the expertise that we have. The earlier speakers, they were very instrumental in explaining the things. And I was listening to Bhairabnav sir. I have seen him personally, a very gem of a person. He has done a lot of things to diploma polytechnic colleges.
It's a great opportunity for me to interact with people like him. And once again, I thank all the people, those who are involved in this AROHAN 2024 and giving me a platform. So as Sir has introduced me, myself Kalandar Azad, working as a senior grade lecturer and a training and placement officer at Government Polytechnics in Bellary. So my topic would be to discuss about the best practices adopted in training and placement cell. To start with, we will have an important overview of the importance of placement cells in polytechnics and the purpose or the objective of this presentation. Full screen ಮಾಡ್ತೀರಾ? Sir. Yes, sir. Actually, forgot to do it. Yes. Now I think it's full screen. Yes. Continue. So the objective would be the purpose of the presentation is to highlight effective strategies for running a successful placement cell. And placement cell acts as a bridge between the students community and the industries. So it has a very big responsibility on the shoulder. So we as a placement cell in charges take up this burden and the responsibility to see that most of the students, those who are graduating from diploma colleges, are either placed in any of the companies. The students are benefited, and in turn the institution gets benefit. Students get benefited in 3 ways. There are 3 modes of engaging the diploma students after completing their diplomas as per the C20 pathway system of curriculum. Either they can go for higher education, they can become an entrepreneur if they have any ideas, and they can and the third opportunity would be to go for a job, which most of the students take up this as their careers. So these are the student benefits, and we also have the industry exposure which the students get. Industry exposure, this can be done in 2 ways. Industry people can be called to the industries, and they can be invited to our colleges, and they can be given the opportunity to express their views and address the students. Or even the students, vice versa, the students can attend the industries and get the practical knowledge. So this is the benefit that the student gets, and in turn, when the students get benefited, institution also gets benefits. The benefits of for the institutions would be the enhanced reputation. Enhanced reputation of the institute plays a very important role when it comes to the admissions. An institute with higher reputation will have 100% admissions. So for this, again, once the admission is full, industries also try to have partnership with the institutes. Once the institutes and the industries go hand in hand, the level of student satisfaction will be more in terms of getting job, or in terms of becoming an entrepreneur, or going for higher education. So this is how the institution also gets benefited. So for this, we need to have a strong foundation. The strong foundation can be for the placement cell can be obtained with the help of a dedicated team of placement cell coordinators. Placement cell coordinators, these are the coordinators program wise. So for example, in Bellary we have 7 programs. In each program we have a coordinator. What we have done is we have made a WhatsApp group, and whenever the company gives any requirement for us, we post that in the WhatsApp group, and the same is shared with the students community. So this is how the role of coordinator comes into picture, and these coordinators takes up the responsibility of collecting the data of the particular branch, sharing it with the central placement cell, and whenever there is a need, then the same database can be shared with the companies. So the role of placement coordinators is very vital in shaping the careers of the students of their particular programs. And we also need to have an infrastructure. We need to have adequate office space dedicated for the placement cell, and this is required whenever companies come to interviews. To conduct the campus interviews for our institutes. They need some space to sit and take the interviews. For this purpose, we need to have adequate office space. Necessary resources like computers are also needed. Internet facility and the communication tools like the WhatsApp groups, the emails that we do with the students, and all these things. So infrastructure is also a part of the foundation.
And to have this, we need to have build a strong relationship with the industries. So there is a saying, more the net work is more your net worth. So networking plays a very, very important and vital role in shaping the careers of the students, those who are graduating from the diploma colleges. We need to regularly engage with the industry professionals through seminars, workshops, and industry visits. Okay, as I told in the earlier slides, either the people from the industries can be called to our facility and they can be invited for seminars. They can express or they can exchange their views with the student community. And these professionals, they are the people, those who are expertise in their particular field. So, for example, when I talk about mechanical branch, now the emerging trends are automation, robotics, AI, ML, etc., etc. These people from different arenas, we call them to our institute, and we ask them to give seminars on their expertise wherever they are. We have to conduct workshops, and we also need to take the students community to the industries to have a practical knowledge. Recently, very recently, last week, we had a placement officers meet at Volvo Group Trucks, Volvo Trucks Limited at Hosokote, Bangalore. There, almost I think more than 30 institutes participated in that meet, and we were very much happy after the meet, where we were given chance to express our thoughts, and the company also took our feedback, our inputs, and they are trying to imbibe that in Volvo company. And this is a two-way complement between the industry and the institute. So networking is very, very important. Similarly, we have we at Bellary, we have tied up with the Hallis Blue company. You might have seen the blue colored sheets for sheds. Those sheds, those sheets are made in Bellary. And a proud moment for all of us is, and the person who has put up that industry is an anomaly of GPT Bellary. That particular person, he has put up that industry and has spread all across the globe. He has his offices in South Africa, in different parts of India, Saudi Arabia, etc. So this is a proud moment for us. This is a real networking energy that we can have once we get in touch with the industries. Similarly, if you want to build relationship, we need to have MOUs with the company, establishing memorandum of understandings with companies for internships, placements, and training programs. So GPT Bellary has MOUs with in and around Bellary. Since there are many companies, we have tied up. We have done MOUs with Hallis Blue. We have done it with Sudhakar Pipes. We are in the process of getting it done with the Jindal Steels, and we are also we have put a word with Volvo even. We also are in the process of getting the MOUs with Ultratech Cements, Gulbarga, and etc. etc. These are the important things which the placement officers or the placement cells can take up and see that most of the companies are tied up with the particular institute. This will help the students to get their internships, which is very necessary to complete the diploma. So this internships can be had with the help of the MOUs company, and these people can hire the students for the internships. And best part is these internships are given as paid to the students. The students are paid for their internships. I mean to say, since the C20 syllabus has come into picture, from then onwards, the students have started earning right from the 6th semester. So this is one part. And the MOUs can also help with the placement activities concerning to the different branches of the programs. So what I mean to say is MOUs with the companies, when this MOU happens, they are in bonding with the particular institute. When this happens, the outcome of the students, the level of placement that happens is definitely increased. And once the placement increases, the level of satisfaction to the parents, students, and all the stakeholders, that level of satisfaction is at most important. So that plays an important role.
So the importance of MOUs is also plays a vital role in shaping the careers of the students. And the other industry relation that can be had is with the alumni network. Alumni, they can be they can act as a backbone to any institute. Recently, a few months back, we had a group of alumni who had studied in GPT Bellary in 1970s. Those people, they have come from different parts of the world. One came from America, one came from UAE, one came from Argentina, I think. These people, they were all from electrical branch. They all put together, hired a vehicle from Bangalore. They, after reaching Bangalore through different flights and collecting the students, I mean the friends of their batch, they came to the institute, and it was a surprise for us. And those people, they came with the walking sticks even. Once they entered the arena, most of the alumni, sirs, they left the walking stick even. That was the attachment that they had with the institute. So we can use this network to shape the careers of the students. We can get in touch with the alumni. We can get in touch with the alumni. We can get the requirements of there, and we can definitely help our students to get placed in the different companies. So alumni network is a very, very vital role in any institute. We are in the process of setting up the alumni organization. We are in the process of registering it, and we are also in the process of having an alumni meet of different batches of different programs in the coming months. So when all these people come on a single platform, and you can just imagine the level of satisfaction and the level of understanding that these people have. And very recently, few days back, just 3 days back, last Saturday, I think, another batch of 1980s passed in electrical branch. They also had a small get together with our electrical department faculty, and they were so instrumental, and they give some gifts to the students. They gave some whatever the requirements were there. They were able to give some lab equipments even. So this is how we can build the network with the alumni. Now that was regarding to the alumni network. Now coming to the student skills, this is very, very important. Skills can be in terms of soft skills as well as technical skills. Soft skills include communication skills, resume writing, and interview techniques. Our students, since they come from a rural background, they will not be so well versed with English communication. So we as placement officers, we need to have MOUs with training partners. GPT Bellary has MOUs with Unnati Foundation, AMP, and Shine Foundation. If I'm not wrong. The Shine Foundation, we are in the process. Unnati Foundation gives 1 month free training, free soft skill training to the students. And this communication skills training, soft skill training, really helps our students to enhance their skills. Once the communication skills are improved, the students are expected to prepare their own resumes. Generally, what students do is they copy the resumes, they just change the names, and then they give it to the HRs when they come for the interview. In that, the students make mistakes. Just they change the names without changing even the branch, their father's name. This has happened in our institute. So keeping that in mind, we have tied up with Unnati Foundation and AMP. They help us in preparing our students to write their effective resume. And also we conduct interview techniques for our students. We are in the process of getting in touch with JCI for this particular thing. Apart from soft skills, technical skills are also important. We need to provide additional training in emerging technologies relevant to the industry needs. So this C20 syllabus, it is up to the mark. But if a student desires to go for automotive industry, being in mechanical, so he need to enhance the skills that are needed for the particular field. So that if a group of students comes, or you can get in touch with them, and
take the feedback from them. And if you have a group of students for a particular field, say for example, one particular group of students who must be interested in taking up their careers in automation, so we can call the people from the automation field, have relevant seminars, and in this way we can have the skills enhanced of the students. Since the soft skills and the technical skills are enhanced, we can conduct mock interviews and aptitude tests for the students. This will definitely help the students in preparing for the interviews on real-time basis. Real-time basis interviews, once first impression is the best impression. So for that, impression should be given the best. So for that, we need to shape our students in such a way that they give their 100% and see that they get selected. So effective communication is an important tool. This communication can be in between the students as well as with the industries as well as the coordinators. So regular updates. Keep the students informed about the placement activities through newsletters, emails, notice boards, and WhatsApp groups. Whenever any company approaches for any requirement, then that particular coordinator is called, and we need to have a discussion, and then we need to prepare a artwork for that, and then same can be shared with the students group, and they can get ready for that particular thing. So student engagement, conduct regular meetings with the students to understand their expectation and provide guidance. And now coming to the process of placement. Placement process management takes place in three parts. One is the pre-placement time. Whenever a company comes to the institute, it happens in three stages. One is the pre-placement talk, where they organize sessions. These companies, they come to the the institutes, and they present the job opportunities to the students. So before the student join the company profile is presented to the students, so they can have a better understanding which company they are going in. So for this pre-placement talk, we need to we need infrastructure for the. Last thing is an overview of this. We need to increase the MOUs with the companies as well as the NGOs, those who are imparting of communication skills training to the students. So this is an important part for any placement cell. So with this, I conclude my session. Thank you all for patiently listening to me, and I apologize for the connection loss. Thank you, sir. Thank you, Mr. Rajshekar, sir, for giving me an opportunity. Thanks to our own team even. If any queries, I'm open for that. If anybody has any questions, they can ask. GPT Ballari is an accredited institution, and their mechanical engineering branch has been accredited for 3 years. And what Mr. Kalandar Azad has given an overview of the training and placement cell. The cell is very active, and he has given an overview of how various activities are being conducted, and I think others will also benefit out of this. Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation and giving a talk. Thank you. It was a pleasure for me, sir. It was a pleasure for me. Thank you. Thank you. Thank you. So I thank all the principals, head of section, faculty, and students who are connected to this online lecture series on behalf of the Department of Technical Education. I also thank Karthik, Nikhil, Srinivas, Madhura Madam at DT Studio for supporting in conduction of this talk series. Thank you. Thank you, one and all.